در جلسات بین‌المللی، در سازمان‌های بین‌المللی اتفاقی که معمولاً میفته و طبیعی هم هست، به غیر از جایی که مانع رسمی وجود داشته باشه، این است که افرادی که در جلسات بین‌المللی شرکت میکنن با همدیگه برخورد دارن. مخصوصا جلسات بین‌المللی که تعداد افرادی که در یک سطح، مثلا در سطح وزیر تو شرکت میکنن تعداد محدودیه، خب اینها با هم میهمانی غذا دارن. خب ما میهمانی غذا رو توی کشورهای غربی شرکت نمی کنیم به خاطر ملاحظات شرعی، ولی در کشورهای اسلامی مشکل رو نداریم. اتفاقی که دیروز افتاد این بود که در مراسم میهمانی نهاری که قرار بود برگزار بشه توسط وزیر خارجه ترکیه، خب بنده با آقای عادل الجبر که سالهاست همدیگر رو میشناسیم و با هم سلام علیک داریم برخورد کردیم، مجددا سلام علیک کردیم. به هر حال جمهوری اسلامی گرچه با بسیاری از سیاست‌های دولت عربستان سعودی مخالفت داره، اما سیاست ما همواره بر این بوده که باید ما با همسایگانمون رابطه خوب داشته باشیم. ما هیچگاه دنبال نداشتن رابطه با همسایگان نبودیم، کماکان هم سیاست ما این است که با همه همسایگان رابطه مناسب داشته باشیم. البته این در گروه این است که بر اساس احترام متقابل باشه، بر اساس سیاست‌های عاقلانه باشه، بر اساس این باشد که در منطقه برای مردم منطقه مزاحمت ایجاد نشه، مردم منطقه برخورد مناسب باهاشون صورت بگیره. اینا سیاست‌های ما همواره بوده، ولی این به این معنا نیست که ما مشکلی داریم با داشتن روابط با همسایگانمون. اتفاقا تأکید ما هست در مورد سیاست خارجی که اولویت ما همواره همسایگان ما بودن. در دولت 12 هم اولویت.
With a launch window starting at midnight, the unarmed Minuteman III ICBM soared out of its underground silo at Vandenberg Air Force Base at about 2:10 in the morning. The regularly scheduled missile test was witnessed by dozens of people who were escorted to various viewing locations on base. The Air Force says the Minuteman III's re-entry vehicle contained a telemetry package used for operational testing and traveled some 4,200 miles out over the Pacific to the Marshall Islands. The Air Force says the test launch verifies the accuracy and reliability of the U.S. ICBM weapon system. This latest Minuteman III test comes just days after North Korea launched another missile out over the Sea of Japan. Most experts now agree North Korea has the capability to launch an ICBM that can reach the continental United States. It's great to be here today to unveil legislation that would represent the most significant reform to our immigration system in a half a century. Under the RAISE Act, potential immigrants would be graded based on their skills and employability. This competitive application process will favor applicants who can speak English, financially support themselves and their families, and demonstrate skills that will contribute to our economy. It moves away from the current immigration system, which tends to consider family ties. It's over a half century old. It is an obsolete disaster, and it's time for it to change. The bill primarily allows immigrants to bring spouses and minor children into the U.S. It eliminates the international diversity visa lottery and limits the number of annual refugee admissions. It's imperative that our immigration system focus on highly skilled permanent workers who can add value to our economy and ultimately achieve their own version of the American dream. The proposed legislation appeals to the president's base. As a candidate, I campaigned on creating a merit-based immigration system that protects U.S. workers and taxpayers, and that is why we are here today, merit-based. But the measure is expected to be met with skepticism. This country has been built by wave after wave of immigrants. That's who we are. And this is saying, no, that's not who we are. I think it's profoundly wrong. I'm Mary Maloney reporting. Less than 1 week after that stunning defeat toward a repeal and replace of the Affordable Care Act. The amendment's not agreed to. And despite talk of moving on, one Republican senator trying something different. Short term. Lamar Alexander of Tennessee announcing a bipartisan committee hearing to discuss fixes to the existing law, leaving Democrats cautiously optimistic. I am very heartened that perhaps this was an inflection point and that Democrats and Republicans are going to start to work together on behalf of the American people. The White House, however, not keen on this. We're not really sure how you can run for 7 years saying that if you elect us, we'll repeal and replace Obamacare. Then the voters give us the chance to do that, and we don't do it. Different tactics for some in a Republican-controlled Congress and the White House, both feeling pressure to get things done. The White House making appeals this week directly to the president's base. President Trump announced a plan to reduce legal immigration levels in line with a campaign promise and likely to rankle Hill Democrats and some moderate Republicans. As a candidate, I campaigned on creating a merit-based immigration system that protects U.S. workers and taxpayers, and that is why we are here today. The president also signed legislation passed overwhelmingly on the Hill, imposing new sanctions on Russia and also giving Congress more power to block Trump from easing them, even though Trump called it seriously flawed. Another difference of opinion between the president and the Hill. In Washington, I'm Karen Tefa. So as you know, the border was a tremendous problem, and now close to 80% stoppage, and even the president of Mexico called me. They said their southern border, very few people are coming because they know they're not going to get through our border, which is the ultimate compliment. As you know, the border was a tremendous problem, and now close to 80% stoppage, and even the president of Mexico called me. They said their southern border, very few people are coming because they know they're not going to get through our border, which is the ultimate compliment.
in Mexico, he was referencing the conversation that they had at the G20 summit, where they specifically talked about the issues that he referenced in terms of the Boy Scouts. Multiple members of the Boy Scout leadership following his speech there that day congratulated him, praised him, and offered I'm looking for the word, quite powerful compliments following his speech, and those were what those references were about. Specifically said that he received a phone call from the president of Mexico. They were actually direct conversations, not actual phone calls. So he lied. He didn't receive. I wouldn't say it was a lie. It was. That's pretty bold accusation. It's the conversations took place. They just simply didn't take place over a phone call. That he had them in person. I think it's one. I'm glad he signed the bill. One, we'd override the veto if he hadn't signed it. So I'm glad he did. I want to compliment him for that. But Secretary Tillerson has said some things about Russia that are unnerving. He's basically says it's a mistake to sanction Russia. It hurts his ability to re-engage Russia. Well, I can only tell you that the Congress, President Putin has done something that nobody else in America could do, unite the Congress. So the fact he does this kind of quietly, I think, reinforces the narrative that the Trump administration is not really serious about pushing back on Russia. And I think that is a mistake, too, because Putin will see this as a sign of weakness. بزرگترین تغییرات و جابجایی در ارتش ترکیه در قوای سگانه. روز گذشته شورای عالی نیروهای مسلح ترکیه به ریاست نخست وزیر بینالی ییلدریم برگزار شد. پایان این جلسه همراه با تصمیم گیری برای تغییرات گسترده در عالی‌ترین سطوح ارتش ترکیه بود. فرماندهان نیروی زمینی، دریایی و هوایی تغییر کردند. ژنرال یاشار گولر، دریاسالار عدنان اوزبال و ژنرال حسن کوچک آکیوز از سوی شورای عالی نظامی ترکیه به ترتیب به عنوان فرماندهان نیروی زمینی، دریایی و هوایی ارتش این کشور منصوب شدند. تغییراتی که از دید روزنامه پستا دوره جدیدی در ارتش ترکیه محسوب می شود. ابراهیم کالین، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه، دلیل این تغییرات را پایان یافتن مدت مأموریت فرماندهان پیشین عنوان کرد. اما هنوز به درستی مشخص نیست این جابجایی و تغییرات مرتبط با کودتای سال گذشته و در امتداد آن پاکسازی‌های گسترده ارتش طی یک سال اخیر بوده و یا خیر. اگرچه باید این نکته را افزود که شورای عالی نیروهای مسلح ترکیه سال گذشته برای مدت یک سال مأموریت فرماندهان پیشین قوای سگانه را تمدید کرده بود. از زمان وقوع کودتا در ترکیه هزاران نفر از نیروهای ارتش و پلیس این کشور از کار برکنار، بازداشت و یا محل خدمت آنها تغییر کرده. دولت ترکیه وعده داده بود این روند تغییرات تا پاکسازی آخرین نفر از وابستگان جماعت گولن از ارتش و نیروهای مسلح ادامه خواهد یافت. مأموریتی که بسیار دشوار است، چرا که کسی به درستی نمی‌داند کدام نیروی پلیس یا ارتش در دل و ذهن خود گرایش به سمت جماعت گولن دارد. در طی سالیانی که روابط اردوغان با متحد دیرین خود فتح‌الله گولن تیره نشده بود، طرفداران گولن به مدد حضور یک دولت اسلامگرا در رأس قدرت ترکیه توانسته بودند در سطوح مختلف ارگانهای دولتی پایگاه مهمی برای خود ایجاد کنند. حالا پس از تیره شدن روابط اردوغان و گولن، دولت ترکیه این افراد را خطری جدی برای خود قلمداد می کند.
ارتش و قوه قضاییه از مهمترین نهادهایی هستند که دولت ترکیه بیشترین پاکسازی را طی یک سال اخیر در آنها صورت داده. اما در جنوب ترکیه مقامات امنیتی این کشور میگویند یک شهروند فرانسوی که قصد داشته از خاک سوریه وارد ترکیه شود را دستگیر کردند. آنطور که مقامات امنیتی ترکیه مدعی شدند این شهروند فرانسوی به اتهام همکاری با نیروهای کرد YPG بازداشت شده است. این دومین شهروند اروپایی طی روزهای اخیر است که توسط نیروهای امنیتی ترکیه به اتهام همکاری با YPG و داعش بازداشت شدند. در حوزه اقتصاد اما بنابر اعلام مقامات گردشگری ترکیه در 6 ماهه نخست سال میلادی جاری بیش از 13 میلیون گردشگر از ترکیه بازدید کردند. از این رهاور و در طی این دوره زمانی حدود 9 میلیارد دلار عاید ترکیه شده است. این آمار در حالی است که ترکیه همچنان در لیست هشدار بسیاری از کشورهای اروپایی برای سفر و گردشگری قرار دارد. روزنامه ملیت هم با ارائه گزارشی در این زمینه میگوید هدف دولت جذب 50 میلیون توریست طی چند سال آینده است. و نهایتاً وزارت دفاع امریکا در واکنش به اصرار ترکیه برای خرید سامانه دفاعی S-400 اعلام کرده است که این خرید تسلیحاتی در تقابل با سیستم دفاعی ناتو است.